Bible lilitonkomenya akusalaya. So kuzwaka indi usika mu mwaka wa 1985 twalikubereha church ministry. Ono ino potuli wano tubereha uzwa mu 95 usika wano mu 95 nitwasika wano twataye ubeha puli twauti Sabbath school handbook. Mwalo mu chitwambo tuyelele uti tutonde mbo tuyelele kuendera jikolo Yesu ja Sabata. Onoko uti jino jindi nyanda kuyimiki haba mayaba. Koti no ma teachers no ma discussion group leaders amuyimikire mubalange bantu abo. Daganana jikonke jakusanguna nyomutambika bokwanza. Uti na jikonkeyo tamukaji zuziki. Mutatambiki kwanza. Itonde agwamba amba uti tamulyabite mukati mu mulimo oyo kugamba abo kabandikwa hawo. Kambo kusanguna kawamba amba uti bodi limwi wajikolo ya Sabata mebo suno wabunobuzuba kumbera abantu alimwa kumbera ya Jehova. Ndali aba amba uti dia gusika ku klasi y'abamayi ajindi yerete tandigache bipe dia kujita muri Jehova bwaga ni sala agundi bikawuti dibe muntu agatika hirengu kama melo ndirandenye agatika bobonse ono ndahomeha kujigombero amba uti tandigache bwi ikubola kukwiya ku Sabbath school teachers class amutambike bonse aba babo hakusomera ambuli yirengejo. Okay, pamana. Ika number 2. Imebuli mui uzuli wa mugati mujigombero. Ndelele wa mauti mugati mugamba ola wangu. Amugati mugolanga wangu. Anyendero yako yonse. Ai gatunde eto kambo gogwe munda kasara. Kulinga ni mitenda wa mauti ndikayishe kuzo wa Bible ndaliki. Magana abubesi ndabikira amba. Obunobuzi badali aba mbera abantu gwamba about ndakayihya wa Bible boli amba wonse basomina obo abatambike Lomba boli zuriwa kuti ndiri munaji ngombero wajina Sabata tinaji ngombero wajina Sabata yiri organization yango about Sabbath school organization mwati mo organization ei boli ndime muine ndiisha nengenda utonde abantu nzira hilule ndali aba abahigati gwamba uti imeba uti kama ndiraga homega mukupaye mulumbo witwa uti Sabbath school expense iwo wabirira mutabi oyo kunyina netigalo inanka kuyimpya kamba uti ndiri musuriwe kumwamireza atulele atutambike basuminovo alumba ija number 4 Chikolo ya Sabata jaga kutadiga. Na amba utiliza program esuya kuya ubuyi inoli buti mewondi ya utadiga ikusika kuchikolo ya Sabata. Wonse program nja kuyimani akandiriko. Tandikalo hwine. Akandagamba chitabu ya utileza wayanda ngu. Muli ndimende muntu ndilili abiti mwamireza atutambike. Alumba. Cha number 5. Ndili kuti muchikombero cha china akaloka chini kandibwe heno. Ndili kuti muchikombero cha china Sabata. Ko bali ikombero himwe mwenya mukatomo. Ko ilinjiyo himwe iliko. Ihitendera na china Sabata. Irabola kunyonganya. Ehinjiwe hi ndayibikira ambali. Njagwe habiyo handi kukumbuli mbo yamba. Abatambike basumina abo. Alumba. Cha number 6. Bawuli kodi mulumbo wabirira anto mwabamayi. Ugamba uti bamayi kubakama berere kubambagani. Mbagani njoba jisi tabuleka abantu kuri Kristo. Ko utambe ondano yisha bobu ndia upanguzu. Ulomba nguzu kuzobulire. Ugamba uti inguzu. Igandi kwahirira mbe utikawulete babi kuri Yesu okobwo yandiya wamu abazubino obo. Alumba. Mwati mumaklase zimoto noyisha ya number 7. Ulaje ni ko bali bantu ibatasiki kujigombero. Iba bulohwa. Balo mwati mwakati mbibale mbaguti ma prospective members. Ayama prospective members. Ndiraga achirira. Kumenga shuwa wamba uta ayama prospective members. Aitwa kuti ma regular members. Kuhumba utaja ni uti walohwa. Ndiraga ukaunganda yawe akumenga shuwa wamba uta ibaga mbokalo hera
basumina bo babatambike. Karumba number 8. Ile manya 10 ali mwami rumbo oyo musema bwe yabove kamba mugano ili yonse yerere ugabiri kandi gapiro ibo alike saba siko expense ko tajimanya 10 ndagapiro bona muri mudaga zumina ndaga mutambura kirisi ko utagara agambo ndaga kayisha umenga sho wa mambo tichikombero jaba support mu Israeli yonse daga amba ha kwa mambo uti class yangu ngati ndiga uti njindira kupiro ajimanya 10 ko muzezo wonse wajikombero bove bonse basumina abatambike. Kabumba ibo zuba gusiga kwitwa utisaba su community guest day na buzuba botutamba bana maleya aho botukalali ni batagombi mugati mujo gombe ikirasi yangu ya utaniya wa mama uta ayalo ya utura rubazo winda muguya bwiya muntu anganda packet bodini memui ndia kumenga shwa wa mama uta muntu asigirwa anganda yako asigirwa nganda yagwe batagombi baya abalo baawutenga utumukira yangu bayabulebwa mugati mumalekota ikutokaja siya jindi sobalangiwa uti bayitwe kirasi yangu njitinga be number 1 kwamba uti ndagala wabira meo bantu bali muli babobo utobele nyambaga njinda kapanga gali aho basumina bose kwamba uti botinga jitobo Walumba number 10. Mugati mukirasi mondisha ko bali bantu bawumwati baloyinga baja hanguinga kutahibira nga kirengwa byamba bete bubagapangwa batenera wa mama uti yindi ndi hamwati mukrasi kuyina no watororuba abantu bonse nga balo bamunyibyo daga bapanga mebo wamba wa mama uti kabatoro ngati mukrasi ayi bitanyanyi uti kaba umunabuyo kambo mulando mwati mujigo mbere na sabata wa mama uti mukrasi mobete mutunga gali utiramu mu bije namba uri Helindi mebe uti nimeamba ura abatwa abana byatwa jawa panga utabalo bagatu hata lewa abana twa ngabani hogwangulwa mugati mwe koti ibasumina bonsa aba uti obombo ndiyo jitamukirasi abatabige manza Karumba iga mamanino kuhumba tobatiga mbe uso kanso ya sabati school kanso ya sabati school njiya kandi sala Tobatiga ndambire hegaga hanya abalope kambo bayakwandira nyojo jitandika mugati mupuguri ko uti handbook na buliji mutobatiga bandi yebuza handbook cyo yalike tetinga ga uti neta impojere bebe cyawutirira amalairire ajigoro cyamsabata uzo usabata school council tobatiga jite decide ko uti bonse bamba uti baba baraga hanya jalo nehegaga hanya kambo bobu nasabata pojibete kambo balika abombe mumoyo baba batiga umoneleza basumira wa mama uti mebo jakuchirira kanso teyamba kuyino tusiga gahanye abatabige manza Karumba hey okay ibichanika ujigoro jansaba hey wonka ibichanika ujigoro jansaba ko buteje no jindi bonya muri mbo mabwinyobu boba yugumpera aba bari kumpera ubu igusango natura balomba uti ko utinyoboga muketebo audience mbwenyobo then turamba balu gwa mamba uti batupayirire ero bamalu aba kabayimbu bonobu turahamu payiro guso balu bamana turahamu payiro guso kulindi meko uti turajara. Shall we pray? Our God and our Father in heaven, Father, what an awful hour when your children have publicly declared that they are going to stand for you in truth and in spirit. Our Heavenly Father, we know that the devil is not happy when we rededicate our lives to serve thee even better. Our Heavenly Father, we want to invoke the presence of your Holy Ghost in their lives. They are only human, Father, that are prone to sin. We therefore pray, Father, that you may keep them away from falling in Jesus' mighty name. Our God and our Father,
We nullify the powers of darkness and the devil in Jesus' mighty name. May you, Father, descend now upon each and every child of yours that has dedicated their lives to serve you this year, 2020. Our Heavenly Father, we know there are challenges in the world, but Father, when you set us aside, you set us aside for a purpose. And this purpose, Father, is to light your candle and put it where it will be seen. May we be the light of this world through these, your teachers that are going to lead in discussions. Our Heavenly Father, we want to pray even for the officiating minister. Be with him and bless his family. As he endeavors to continue laboring in your vineyard, we pray, Father, that you give him the Holy Ghost to guide him in everything. Even for the congregation, Father, how we pray, Father, that they may be a willing class that do not make the teachers stumble. We pray and ask all this in the dearest name of our Father. As we pray, we thank you for hearing and even answering our prayer. Amen. Patata nompona mbogo ya miaga. Ijulu ndilano alimunyiga yalo njiyano ngama jatirwa. Ababana bawo omwami bayima kuti jibejisigwe ku bantu. Tajirijisigwe Yesu Kristo kambo bayima kumbeleli ya bushu bwago. Aguli pa omwami kuli ndiwe ikuti we obendi obendere. Tabajwa nkujijita omwami ikuti we obotago. Tali magazanya maya Yesu ayanga muya. Omuya osalala oswe okalaba Yesu. Mbaba bantu bawo lino twababika mugati mumanzago. Tijali bwelele wujitiga amuntu usizinyonyono ejale wujitandwe Yesu Kristo. Dontu welele utubike manza ali mbabo perozo mina tusetoba bishi omwami no tutelele. Utitukana ne Julia wa atala ali mbabo kumbera mbungano. Omwami imbungano ni ali kupopa mboni kuli mbabo Yesu. Kokali kambwa akalo kumbungano. Kuhumbwa oyo utiga jite ijiga hanyo omwami andiwe Yesu Kristo kunyina ntiga jite bulondo sikuli ndiwe. Omwami abalo balili abito omwami. Pesi nyiga iraga hanya. Anyaba yabo omwami iraga hanya, amizezo yabo iraga hanya. Pele lino kuendele ha Yesu mugati muri mbabo. Kuti baboneka simpega lingo geni kuti chikolo cha Sabato omwami. Iwe ngamatarikiro kwago abo kuhibaya. Jilelele kuti chintwe yijitu omwami Yesu Kristo ikutoka bunyina bujati. Kaka mboga kwa kule taba mukuli mbabo Yesu Kristo tutumwe tuende uko twelete. Gamaga ningo tuponena alikaya nga ujita mulimo wako. Twagumana kujita Yesu twelele kupumuna nanka kuhwa kutulindire buzwa mbobora. Kambo tutulapona omwami tatuponene mateko mugati muno munyiga. Tuponena bo kamboga mulimo nguweno oyo ngoga tupa. Onoko jitujita kuti no tujipona omwami tukuberegere mwina la kumoto yaba mahigataya. Agaga Yesu. Satani takoma nibwa bandika mwatu. Jiti muchimidawa. Kuti abagwa abantu bago. Ono omwami mahigataya. Ihinyonyono habo tata gaga go himwaya. Ibu tetete kwa botata go bumwaya. Ibu yoho go bumwaya. Mizezo ipilingene go himwaya. Jintu jiboto Yesu konjira muri mbabo ganane upetege. Kolondola nzira yabo. Izira hoba tanina mali tata go hisalaya. Tata utajisimali go mupajolo ya utana mali. Utako mulimo wabo yebu mbele. Ala ndika na utana mali talidi tusikuli ndoe kamba ambasale bo wabo. Yo urukubite. Tola mujetene. Kaka hapo turahomega. Wa mambo uti mulindi we Yesu Kristo yonse turahijana. Topayirira mu bahyara, topayirira bana bonse, topayirira jikombero, topayirira bwendelesi. Utaba bababilizwe mu inamizira yisiye. Mama abo wabikambali mwaga wonsoyo. Usigira mane mulimo bawumane mulindi we Yesu topayira. Amen.